So, dear respected Thầy, dear respected brother and sister. Ja, verehrte Thầy, verehrte Brüder und Schwestern. So this morning we have a very special guided meditation. Wie immer, jeden Tag ist eine spezielle geleitete Meditation. Today we will spend some time to talk about the Bodhisattva. Heute werden wir Zeit nehmen, über Bodhicitta zu sprechen. And so we will have some meditation to calm ourselves down first. Then we practice to generate our Bodhisattva. Erst bleiben wir eine Weile mit der Meditation und dann praktizieren wir, diese Bodhicitta bei uns zu stärken. And then after that we will listen to the one chapter of the Lotus Sutra. Und danach werden wir ein Kapitel von dem Kapitel von Lotus Sutra lesen. And that is the chapter 11. Und das ist diesen Kapitel 11. The appearance of a jewel stupa. Diese Erscheinung von den Juwelenstupa. Der Name richtig ist die Erscheinung des Juwelenstupa. And that is our program. And when we listen to the stupa, when we listen to the sutra, it's just a guided meditation. We enjoy to immerse ourselves into the sutra. Und das Sutra ist gleichzeitig eine geführte Meditation. Wir könnten dabei die Augen schließen und uns in diese Welt von dieser Sutra einzutauchen. So we feel the spirit, we feel the energy in this chapter. Und wir fühlen den Geist, wir fühlen die Energie, während wir diese Geschichte von dem Stupa, Juwelenstupa hören. Fühlen wir, dass wir mitmachen. I will begin with the morning chant. Wir beginnen wieder mit dem Morgenchant. Für unsere Brüder und Schwestern, die heute Morgen nicht dabei waren. The meaning of the chant is as follows. The Dharma body is shining brightly in the morning dawn. Der Dharma-Körper erstrahlt in Morgendämmerung. I sit here in stillness. Ich sitze hier in Stille. My heart is at peace. Mein Herz ist in Frieden. And on my lips, there are lotus blooming on my lips. Ein Lächeln ist geboren auf meinen Lippen. It is a new day, very beautiful day. I vow to go through it with mindfulness. Es ist ein neuer Tag. In Achtsamkeit wollen wir ihn erleben. Wherever I go, whatever I do, whatever I touch, there is the energy of wisdom. Wohin ich immer gehe, was ich immer mache, was ich alles berühre, das ist immer mit der Energie der Achtsamkeit.
Noble Sangha, please diligently bring your mind into meditation. Edle Gemeinschaft, bring nun euren Geist in Meditation. Phap An Tòa Sang Buổi Ban Tịnh tòa lòng an miệng mỉm cười. Ngày mới nguyện đi trong tinh thức mặc trời trí tuệ rạng muôn ngưỡng mong đại chúng tinh tiến nhiếp tâm thiện tập
Namo Sakyamunaye Buddhaya. 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 Gently coming back to my body and my mind. I enjoy my in-breath and my out-breath. Sanft kom ik zu meinem Körper und mein Geist zurück. Und ich genieße meine Einatmung und meine Ausatmung. This is my in-breath. I breathe in. Das ist meine Einatmung. Ich atme ein. This is my out-breath. I breathe out. Das ist meine Ausatmung. Ich atme aus.
It is so wonderful to breathe in. Es ist so wunderbar, einzuatmen. It is so wonderful to breathe out. Das ist so wunderbar, auszuatmen. Allowing my in-breath to penetrate deeply into my lower abdomen. I breathe in. Ich erlaube meinen Atem tief zu meinen unteren Bauch durchzudringen. Atme ich ein. Allowing my whole body to relax. I breathe out. Ich erlaube meinen ganzen Körper sich zu entspannen. Atme ich aus. Feeling my back and allowing my back to relax. Ich fühle meinen Rücken und ich erlaube meinen Rücken sich zu entspannen. It is wonderful that my back is still in good condition. Es ist so wunderbar, dass mein Rücken noch in guter Kondition ist. Even though sometimes there could be pain in my back. Obwohl manchmal ich Schmerzen in meinem Rücken habe. Feeling so much love for my back. Ich fühle so viel Liebe für meinen Rücken.
feeling my shoulder, allowing my shoulder to relax. Ich fühle meine beiden Schultern und erlauben meinen Schultern sich zu entspannen. Letting go all of the tension, all of the burden on my shoulder. Ich lasse alle Spannungen, Anspannungen, Verspannungen und alle Lasten auf meinen Schultern los. Allowing my arms, my elbows, my hands and my finger to relax. Ich erlaube meine beiden Arme, Ellbogen, Hände und Finger sich zu entspannen. It is so wonderful to let go all of the tension in the upper part of my body. Es ist so wunderbar, alle Spannungen in meinem Oberkörper loszulassen. Feeling my leg, my knee, my ankle, my feet, and my nose. Ich fühle meine beiden Beine, Knie, Füße und Zehen. Allowing my whole leg to relax. Und ich erlaube meinen beiden Beine sich zu entspannen.
feeling very pleasant in my whole body. Ich fühle mich sehr angenehm in meinem ganzen Körper. Feeling warm and comfortable. Ich fühle mich warm und bequem. Angenehm. Feeling so much love for myself. Ich fühle sehr viel Liebe für mich selber. There are moments in my life that I have gone through difficulty. Es gibt Momente in meinem Leben, dass ich durch Schwierigkeiten gegangen bin. And I feel so much love for myself. Und ich fühle sehr viel Liebe für mich selber. I am very fortunate. Ich habe sehr viel Glück. Even though I have difficulty, but I have known the Dharma. Obwohl ich sehr viele Schwierigkeiten habe, aber ich kenne die Dharma. I know the practice. Ich kenne die Praxis. So I am safe to a certain degree. So bin ich gesichert zu bestimmten Grad. I open my eyes and my heart to look at all the people around me. Ich öffne meine Augen und ich öffne mein Herz, alle Wesen, alle Menschen um mich herum anzuschauen. There are brother and sister in my family who still have to go through so much difficulty. Es gibt immer noch Brüder oder Schwestern in meiner Familie, die noch in Schwierigkeiten stecken. Struggle every day with their life. Kämpfen jeden Tag noch mit ihrem Leben.
I feel so much love for them. Ich fühle so viel Liebe für sie. I feel so much compassion for them. Ich fühle so viel Mitgefühl für sie. Ich habe so viel Mitgefühl für sie. May my brothers and sisters have peace in their heart. Mögen meine Brüder, meine Schwester Frieden in ihrem Herzen haben. Looking into my friends around me, Ich schaue auf meine Freundinnen um mich herum. the one I live together, Mit denen ich zusammenlebe or the one I work with. oder mit denen ich zusammenarbeite. Many of them are still struggle every day. Viele von ihnen noch weiter mit ihrem Leben kämpfen, To overcome their greed, ihre Verlangen zu überwinden, to overcome their anger or hatred, ihre Ärger, ihre Wut zu überwinden to overcome their confusion and ignorance, und ihre Verwirrung, ihre Illusionen zu überwinden, ihre Unwissenheit zu überwinden. I feel so much love for these friends. Ich fühle so viel Liebe für diese Freunde und Freundinnen. May they have peace in their heart. Mögen sie Frieden in ihrem Herzen haben. May they be able to overcome their greed, hatred, and confusion. Mögen sie in der Lage sein, ihren Ärger, Wut, Verwirrung und so weiter überwinden.
looking into the whole world, I see there are many people who are still struggling every day for their life. So much suffering. Wenn ich jetzt in die Welt anschaue, so finde ich noch sehr viele Menschen, noch jeden Tag mit ihrem Leben kämpfen. Financially fighting, Finanzieller Kampf, emotional fighting, emotioneller Kampf, security fighting, Kampf für die Sicherheit, fighting for their whole life, for their existence. sie kämpfen ihr ganzes Leben für ihre Existenz. Feeling so much love for the whole world. Ich fühle sehr viel Liebe für die ganze Welt. May the world overcome its difficulty. Möge die Welt ihre Schwierigkeiten überwinden. May all people be safe and secure. Mögen alle Menschen in Sicherheit und in Geborgenheit leben. Be at peace In Frieden leben and have enough joy for their life. und haben genug Freude für ihr Leben. May all living beings be at ease. Mögen alle Wesen in Leichtigkeit weilen. May the plants, the mineral, the earth be protected. Mögen die Tiere, die Pflanzen, die Mineralien, die Erde beschützt sein. And I feel so much love for all living beings, plants, animal, mineral and all earth. Und ich fühle so viel Liebe für alle Menschen, alle Wesen, alle Tiere, Pflanzen,
Mineralien und die ganze Erde. Today, I make the great vow, the great aspiration. Heute mache ich ein großes Gelöbnis, eine große Aspiration, A great resolution, a great resolve eine große Resolution, I will practice to attain the supreme Buddhahood. Ich will praktizieren, diese Supreme, diese höchste Buddhahood. Buddhaschaft zu erlangen. Ich gelobe, diese höchste Buddhaschaft zu erlangen, So that I can benefit all living beings. so dass ich zugunsten aller Wesen I resolve to reach the highest understanding, Ich bin fest entschlossen, das höchste Verstehen zu erlangen, the most noble understanding, das höchste edle Verstehen, Anuttara Samyak Sambuddha, Anutta Samyak Samkara, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Anutta, vô thượng. Samyak, chánh đẳng. Sambuddha, chánh giác. For the benefit of all living beings. für den Vorteil von allen Lebewesen. I resolve to cultivate compassion, deep compassion, Ich bin entschlossen, das tiefe Mitgefühl zu kultivieren, to protect all living beings, alle Lebewesen zu beschützen, plants, animal, mineral, Tieren, Pflanzen, Mineralien, so that everyone can benefit from my deep compassion, my great compassion. sodass jeder von meinem tiefen Mitgefühl
profitieren können. I resolve to see the many treasure Buddha in every act of my life. Ich bin entschlossen, die Juwel von den Buddhas in jeder meiner Handlung zu sehen. I resolve to see the many jewel Buddha, Phật Đa Bảo, in every action of my life. Ich bin entschlossen, sehr viele Juwelen Buddhas in jeder Akt, in jeder Handlung von mir zu sehen. We will now listen to chapter 11. Wir werden jetzt dieser Kapitel 11 of the Lotus Sutra, the appearance of the jewel stupa. von dem Juwel in die Chapter, diesen Kapitel 11 in den Lotus Sutras zu hören. Das ist diesen Kapitel über die Erscheinung des Juwelenstupa. Zu dieser Zeit erhob sich vor Buddha ein Stupa von 7 Arten von Juwelen, 500 Yojanas hoch, 250 Yojanas breit, von der Erde weg. Er schwebte nun im Äther. Mit mannigfaltigen Juwelen war er geschmückt, mit 5000 Geländern, mit Tausenden von Zehntausenden von Nischen war er geziert und mit unzähligen Bannern und Flaggen. Juwelengirlanden hingen herunter und Myriaden von Kotis, von Juwelenglöckchen waren an ihm befestigt. In alle 4 Richtungen strömte vor ihm der Duft von Tamalapatra und Sandenhorns. In der Welt war alles davon erfüllt. Die Reihe von allen den Flaggen bestand aus Gold, Silber, Lapislazuli, Korallen, Smaragden, Perlen und rosenroten Juwelen, den 7 Kostbarkeiten und reiten hoch hinauf bis zu den Palästen der 4 Himmelskönige. Die Götter der 33 Himmel ließen die himmlischen Mandavara-Blumen regnen. Sie verehrten den Juwelenstupa und alle übrigen Götter, Nagas, Yakshas, Gandharvas, Asura, Garudas, Gimnaras, Mahundragas, Menschen und Nichtmenschen, Anzahl Tausende von Zehntausenden von Hunderttausenden brachten mit Blumenduft, Perlengirlanden, Reihen von Bananen und mit Musik der Juwelenpagode ihre Verehrung. Sie besäuten ihre
Ehrerbietung, priesen und lobten sie. Zu dieser Zeit kam mitten aus dem Juwelenstupa eine laute, preisende Stimme, die sagte: Gut, sehr gut, in aller Welt verehrte Shakyamuni. Gut predigst du mit der großen Weisheit, dass alles ohne Unterschied, das Sutra von der Lotusblume des wunderbaren Gesetzes, das das Bodhisattva-Gesetz lehrt und das die Buddha hüten und bedenken, um der großen Schar willen. So ist es in aller Welt, verehrte Shakyamuni. Was du lernst, alles ist reine Wahrheit. Zu dieser Zeit, als die Mitglieder der vierfachen Gemeinde sahen, dass der große Juwelenstupa im Äther schwebte und sie die Stimme, die aus dem Stupa hervorkam, hörten, bekamen alle Freude am Gesetz und waren erstaunt über etwas, was noch nie gewesen. Sie erhoben sich von ihren Sitzen, sonnten Ehrerbietung und legten die Hände zusammen. Dann zogen sie sich zurück und blieben an einer Seite stehen. Zu dieser Zeit nun gab es einen Bodhisattva Mahasattva mit Namen Mahapatibana, großes, freudiges Lehren. Er bemerkte Zweifel in den Herzen der Devas aller Welten, der Menschen und Asuras und andere, und so wandte er sich an Buddha und sagte: In aller Welt Verehrter, was ist der Grund dafür? Der Juwelenstupa ist aus der Erde erschienen. Aus seiner Mitte ließ er eine Stimme hören. Da sprach Buddha zum Bodhisattva Mahapatibana: In der Mitte dieses Juwelenstupa ist ein Tathagata mit seinem ganzen Leib. In anderer Zeit, die lang vergangen, gab es unermessliche Tausende von Zehntausenden Kotis Asamkheyas von Welten entfernt. Im Osten ein Land mit Namen Ratnavisuddha, das heißt Juwelenreich. In diesem gab es einen Buddha mit Namen Prabhuta Ratna, das heißt Juwelenreichtum. Als dieser Buddha ursprünglich den Weg des Bodhisattva praktizierte, ließ er ein großes Wunschgelübde in sich aufkommen. Wenn, nachdem ich Buddha geworden und ins Nirvana gegangen bin, in den Ländern der 10 Richtungen ein Ort ist, wo man das Lotus Sutra lernt, werde ich in meinem Grabstupa, um dieses Lotus Sutra zu hören, da erscheinen. Ich werde es tun, um es zu bezeugen und zu erklären und zu preisen und werde sagen: Es ist gut. An dieser Buddha seinen Weg erlangt und beendet hatte, näherte er sich der Zeit des Erlöschens und Hinübergehens, und er sprach unter der großen Schar von Göttern und Menschen zu anderen Mönchen: Diejenigen, die nach meinem Eingang ins Nirvana meinen ganzen Leib verehren wollen, sollen einen großen Stupa errichten. Mit der überirdischen, durchdringenden Kraft seines Wunschgelübdes erscheint dieser Buddha. Wenn an irgendwelchen Plätzen der 10 Richtungen das Lotus Sutra gepredigt wird, mit seinem Juwelenstupa dort, mit dem ganzen Körper, sitzt er in dem Stupa und sagt lobend: Gut, sehr gut, Mahapratibana. Aufgrund dessen,
dass der Buddha die Predigt des Lotus Sutra hören konnte, ist der Stupa des Tathagata Prabhutarana hervorgekommen und preisend sagte er, gut, sehr gut. Darauf sagte der Bodhisattva Mahapratibhana aufgrund der magischen Kraft des Tathagata. Zu Buddha, in aller Welt Verehrte, wir wünschen es sehr, den Körper dieses Buddha zu sehen. Buddha antwortete dem Bodhisattva Mahasattva Mahapratibhana. Dies ist des Buddha Prabhutarana, tiefes und gewichtes Wunschgelübde. Wenn mein Juwelenstupa, damit ich das Lotus Sutra hören kann, vor einem Buddha erscheint, und wenn hinsichtlich meines Körpers der Wunsch besteht, dass ich ihn in der vierfachen Gemeinde zeige, dann sollen sämtliche Buddhas des geteilten Körpers jenes Buddha, die sich in den 10 Wänden befinden und das Gesetz predigen, von überall her zurückkehren und sich an einem Platz versammeln. Dann erscheine ich in Person. Somit, Mahapratibhana, muss ich nun alle Buddhas meines geteilten Körpers, in Klammern, Emanationen, die sich in den Wänden der 10 Richtungen befinden und das Gesetz predigen, geradewegs versammeln. Mahapratibhana sprach zu Buddha, in aller Welt Verehrte, wir wiederum wünschen sehr, alle Buddhas des geteilten Körpers, des in der Welt Verehrten zu sehen, ihnen Ehrerbietung zu erweisen und sie zu verehren. Zu dieser Zeit entließ Buddha einen Strahl aus seiner weißen Urna, das ist die Glocke weißer Haares zwischen den Augenbrauen. Das zeigen sich im Osten 500 Milliarden Buddha-Länder, zahlreich wie der Sand am Ganges. Jene Länder hatten alle einen Boden aus Kristall. Mit Juwelenbäumen und kostbaren Stoffen waren sie glänzend geschmückt. Unzählige Tausende von Zehntausenden von Kotis, von Bodhisattvas füllten ihre Mitte. In jenen Buddhas Ländern, in welchen überall kostbare Vorhänge und kostbare Netze ausgebreitet waren, predigten alle Buddhas mit starkem, wunderbarem Ton das Gesetz, und es zeigten sich in unmessbaren Zahl Tausenden von Kotis, von Bodhisattvas. Überall füllten sie die Länder und predigten für die Menge des Gesetzes im Süden, Westen und Norden, in den 4 Richtungen verbunden mit oben und unten, die von dem Glanz aus der weißen Urna erleuchtet waren. War es ebenso. Zu dieser Zeit richtet sich jeder von allen Buddhas der 10 Richtungen an die Schar von Bodhisattva und sprach, ihr guten jungen Männer, ich muss jetzt in die Sana-Welt gehen, zum Platz von Buddha Sakyamuni. Zusammen wollen wir den kostbaren Stupa
des Prahutatratna Tathagata verehren. In dieser Zeit verwandelten sich die Sahavent in eine klare, reine. Lapislazuli war der Boden. Mit Juwelenbäumen war sie glänzend geschmückt. Mit goldenen Stricken war das Land in 8 Wege geteilt. Nicht gab es Weiler und Dörfer und erbaute Städte. Nicht ein großes Meer, Flüsse und Ströme, Berge und Wasserläufe, Wände und Sumpfland. Man brannte viel kostbaren Weihrauch und Mandava-Blumen waren überall auf dem Boden ausgestreut. Kostbare Netze und Vorhänge waren auf diesem ausgebreitet. Alle Juwelenglöckchen waren aufgehängt. Nur die versammelte Schar, die blieb. Die Götter und Menschen begaben sich in ein anderes Gebiet. In dieser Zeit führte ein jeder von allen Buddhas einen großen Bodhisattva als Begleiter mit sich. Sie gelangten zu Sahavent. Ein jeder kam unter einem Juwelenbaum an. Alle Juwelenbäume waren 500 Johana hoch. Mit Zweigen, Blättern, Blüten und Früchten war einer glänzender geschmückt als der andere. Unter den Juwelenbäumen stand für alle der Meistersitz. Er war 5 Johana hoch. Mit großen Juwelen waren alle Sitze verziert. Dann nun knotete ein jeder Buddha auf dieser Sitz die Beine, sodass sie gekreuzt waren und saß da. Dies wiederholte sich. Überall waren die Länder der 3000 großen Tausendwellen voll. Selbst aus einer Richtung waren von dem geteilten Leib von Buddha Shakyamuni noch nicht einmal alle Buddhas da. Weil Buddha Shakyamuni alle Buddhas aus seinem geteilten Leib berücksichtigen wollte, veränderte er wiederum in den 8 Richtungen 200 Myriaden Kotis Nayutas von Ländern. Alle veranlasste er klar und rein zu werden. Es gab keine Höhle, Hungergeister, Tieren und Asuras. Außerdem entfernte der Buddha Götter und Menschen und versetzte sie in ein anderes Land. Der Boden der veränderten Länder bestand auch aus Lapislazuli. Die Länder waren mit Juwelenbäumen glänzend geschmückt. Diese waren 500 Johana hoch. Mit Zweigen, Blättern, Blüten und Früchten war ein Baum schöner als der andere geschmückt. Unter den Bäumen war für alle der kostbare Meistersitz. Er war 5 Johana hoch, er glänzt von mannigfaltigen Juwelen. Auch gab es kein großes Meer, keine Flüsse und Ströme, keinen Berg, Musilinda, Mahamuslisinda, Eisenumgebungsberg, großen Eisenumgebungsberg, Sumeruberg und keine andere Bergkönige. Buddha machte die Länder zu einem einzigen Buddha-Land. Dessen kostbarer Boden war völlig flach. Edelsteine wie Tau waren an den Vorhängen angebracht. Überall waren diese auf dem Boden ausgebreitet. Banner hingen herunter und Baldachine waren aufgestellt und es wurde viel kostbarer Weihrauch verbrannt. Himmelsjuwelsblumen waren über den Boden gestreut. Buddha Shakyamuni veränderte danach wiederum, damit alle Buddhas geradeweg zu ihm kämen und sich setzten. In den 8 Richtungen 200 Myriaden Kotis Nayutas von Ländern.
Alle veranlasste klar und rein zu werden. Es gab keine Höhle, Hungergeister, Tiere und Asuras. Außerdem entfernte Götter und Menschen und versetzte sie in ein anderes Land. Die Länder waren mit Juwelenbäumen glänzend beschmückt. Diese waren 500 Jojana hoch. Mit Zweigen, Blättern, Blüten und Früchten war ein Baum schöner als der anderen geschmückt. Unter den Bäumen war für alle der kostbare Meistersitz. Er war 5 Jojana hoch, von mannigfaltigen Juwelen war er glänzend. Auch gab es kein großes Meer, keine Flüsse und Ströme, keinen Berg Musilinda, Mahamusilinda, Eisenumgebungsberg, großen Eisenumgebungsberg, Sumeru-Berg und keine anderen Bergkönige. Der Buddha machte die Länder zu einem einzigen Buddha-Land. Dessen kostbarer Boden war völlig flach. Edelsteine wie Tau waren an Vorhänge befestigt. Überall waren sie auf dem Boden ausgebreitet. Banner hingen herunter und Badaschine waren aufgestellt und es wurde viel kostbarer Weihrauch verbrannt. Überall waren Himmelsjuwelenblumen über den Boden verstreut. In dieser Zeit predigte im Osten jeder von allen Buddhas des geteilten Leibes Buddha Shakyamunis in den Hunderten von Tausenden von Zehntausenden Kotis, Nayutas von Ländern. Zahlreich wie der Sand am Ganges, das Gesetz, sie versammelten sich hier. Der Reihe nach kamen alle Buddhas auf den 10 Richtungen, um sich zu versammeln. Sie saßen in den 8 Richtungen. Nun befanden sich in den 400 Myriaden Kotis, Nayutas von Ländern der einzelnen Richtungen, die Buddhas, Tathagatas, in großer Zahl und fühlten sie. Zu dieser Zeit hatte ein jeder von allen Buddhas den Meistersitz unter einem Juwelenbaum. Alle schickten ihre Begleiter aus, um Buddha Shakyamuni fragen zu lassen. Diese trugen alle Juwelenblumen, beide Hände voll. Die Buddha sprachen sie an und sagten: Ihr guten Männer, geht jetzt zu Buddha Shakyamuni auf den Geierspitzberg. Sag wie ich, bist du frei von Krankheit und frei von Verdruss und Sinn, Atem und Kraft, friedlich und freudig? Und sind die Bodhisattvas und Zuhörer alle friedlich oder nicht? Mit Juwelenblumen bestreuten Buddha und indem ihr ihn verehrt, sprecht diese Worte. Jener gewisse Buddha wünscht, dass du diesen Kostbarkeitsstupa öffnest. Alle Buddha entsandten ihre Begleiter in gleicher Weise. Zu dieser Zeit sah der Buddha Shakyamuni, dass die Buddhas seines geteilten Körpers alle gekommen und versammelt waren. Ein jeder saß auf dem Meistersitz und er hörte von allen Buddhas, dass sie in gleicher Weise wünschten, dass die kostbare Pagode geöffnet werde. Da erhob er sich von seinem Sitz und verweinte im Äther. Die ganze vierfache Gemeinde erhob sich und legte die Handflächen zusammen. Eines Herzens sah sie zu Buddha auf. Da öffnete Buddha Shakyamuni mit seinem rechten Zeigefinger die Tür des Stupa der 7 Juwelen. Es ertönt ein starker Ton, wie wenn man den Riegel zurückschiebt und das Tor einer großen Stadt öffnet.
Darauf konnten alle in der Versammlung den Tathagata Prabhuta Ratna sehen. Er saß in dem Juwelenstupa auf dem Meistersitz. Sein Körper war vollständig und unversehrt und es schien, als ob er in die Versenkung eingegangen wäre. Sie hörten ihn sprechen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet, Buddha Shakyamuni. Du hast mit Freude dieses Sutra von der Lotusblume des Gesetzes gepredigt. Um dieses Sutra zu hören, bin ich hierher gekommen. Als die Mitglieder der vierfachen Gemeinde sahen, wie der in vergangenen und messbare Tausenden von Zehntausenden Kotis, von Katpas, von Kanpas ins Nirvana eingegangene Buddha solche Worte sprach, sprachen sie ihr Lob aus, weil so etwas noch nie da gewesen. Mit Mengen von Himmeln, Juwelen, Blumen bestreuten sie alle den Buddha Prabhuta Ratna und ebenso bestreuten sie den Buddha Shakyamuni. Dann teilte der Buddha Prabhuta Ratna in dem Juwelenstupa den Sitz in zwei Hälften, für sich und den Buddha Shakyamuni. Und er sprach, Buddha Shakyamuni, du kannst diesen Sitz einnehmen. Da ging Buddha Shakyamuni in das Stupa und saß auf dem halben Sitz mit gekreuzten Beinen. Nun saß die große Menge, die beiden Tathagatas in dem Stupa der 7 Juwelen mit gekreuzten Beinen auf dem Meistersitz sitzen. Jeder dachte bei sich, Buddha sitzt hoch und fern, möchte nur der Tathagata mit seiner göttlich durchdringenden Kraft veranlassen, dass unsere Schar insgesamt im Äther sei. Da fasste Buddha Shakyamuni mit seiner göttlich durchdringenden Kraft die große Menge und hob sie insgesamt in den Äther. Mit starkem Ton sprach er zur vierfachen Gemeinde. Wer kann in der Saha-Welt ausführlich das Sutra von der Lotusblume des wunderbaren Gesetzes predigen? Jetzt ist die Zeit dazu gekommen, nicht mehr lange, und der Tathagata muss in Nirvana eingehen. Buddha wünscht, dieses Sutra von der Lotusblume des wunderbaren Gesetzes zu übergeben und anzuvertrauen, dass es in der Welt sei. Dann wünschte der in der Welt Höchstverehrte diese Bedeutung zur Wiederholung und er sprach die Gathas. Der heilige Herr, der in der Welt Höchstverehrte, obwohl er lange erloschen und hinübergegangen, ist in dem Juwelenstupa gekommen, um die Lehre zu ehren. Wie sollten da die Menschen sich nicht um die Lehre bemühen? Dieser Buddha, der vor zahllosen Kanpas erloschen und hinübergegangen ist, hat zu dem Zweck, dass er an allen Orten das Gesetz höre, das schwierig zu treffen ist, das Wunschgelübde abgelegt. Nachdem ich erloschen und hinübergegangen bin, gehe ich an alle Orte,
damit ich beständig die Lehre höre. Aus meinem geteilten Leib kommen die Buddhas unermesslich wie der Sand am Ganges und wünschen, die Lehre zu hören und den erloschenen und hinübergegangenen Tathagata Prabhutaratna zu sehen. Alle haben ihr wunderbares Land und ihre Schüler, alle Devas und Menschen, Drachen und Geister und alle Opfergaben verlassen und sind, zu bewirken, dass das Gesetz lange bleibe. Hierher gekommen, ich lasse alle Buddhas niedersitzen, mit meiner geistig überall hin reichenden Kraft versetzte ich unermessliche Lebewesen und machte das Land klar und rein. Ein jeder von allen Buddhas ging unter die Juwelenbäume wie Lotusblüten, einen klaren, reinen See schmücken. So sitzen unter diesen Juwelenbäumen die Buddhas alle auf Meister sitzen. Mit Glanz und Licht sind sie majestätisch geschmückt. Es ist, wie man im Dunkeln der Nacht eine riesige Feuerfackel brennt. Von ihrem Leib strömt wunderbarer Duft in alle Länder der 10 Richtungen. Die Lebewesen sind umhüllt von dem Duft, außer sich vor Freude. Es ist wie ein großer Wind, der durch die 2 kleinen Bäume weht. Mit diesem Kunstgriff geschickten Mittel veranlassen sie, dass die Lehre lange bleibe. Zu alle Lebewesen spreche ich, wer kann, nachdem ich erloschen und hinübergegangen bin, dieses Sutra schützen und handeln, lesen und rezitieren und jetzt vor dem Buddha sämtliche Schwurworte sprechen. Obwohl dieser Buddha Prabhutaratna lange erloschen und hinübergegangen ist, lässt er aufgrund seines großen Gelübdes das Löwengebrüll ertönen. Diese Absicht von Prabhutaratna Tathagata und auch von mir müssen die versammelten Nirmanda Buddhas wissen. Ihr Buddha-Söhne alle, wer kann die Lehre des Gesetzes hüten? Der Sohn das große Gelübde ablegen und veranlassen, dass die Lehre lange bleibe. Wer hüten kann, dieses Gesetzessutra, der verehrt mich und Prabhutaratna, dieser Buddha Prabhutaratna in der Kostbarkeitspagode geht beständig in die 10 Richtungen dieses Sutra willen und verehren ihn, alle gekommene Nirmana Buddhas, im majestätischen Glanz geschmückt, alle wenden. Wer dieses Sutra predigt, der sieht mich und Tathagata Prabhutaratna und alle Nirmana Buddhas, ihre Gütensöhne. Denkt genau darüber nach. Dieses ist eine schwierige Aufgabe. Dafür muss man aufrichtig das große Wunschgelübde äußern. Alle übrigen Sutren, zahlreich wie der Sand am Ganges, entsprechen nicht, wie man sie predigt, seine Schwierigkeiten. Rief man zum Beispiel den Berg Sumeru und versetzt ihn in eine andere Richtung, in den zahnlosen Buddha-Ländern, da wäre noch nicht so schwierig, wenn man mit der Zehenspitze die große Tausende-Wellen bewegt und weit weg in ein anderes Land bringt. Das ist noch nicht so schwierig, wenn man sich im höchsten Himmel befindet und für alle Menschen die zahnlose übrigen Sutren predigt, so ist auch das nicht so schwierig. Aber wenn man, nachdem der Buddha erloschen ist, in der bösen Welt dieses Sutra predigen kann, das ist wirklich schwierig. Wenn zum Beispiel ein Mann mit einer Hand den Äther fasst und mit ihm umhergeht, so ist das nicht so schwierig. Aber wenn man
nachdem ich erloschen bin, das Sutra selbstständig abschreibt und festhält oder Menschen veranlasst, es zu schreiben. Das ist wirklich schwierig. Die große Welt zu nehmen, sie auf die Zehenspitze zu setzen und in den Brahma-Himmel zu heben, das ist noch nicht so schwierig. Aber wenn man, nachdem der Buddha erloschen und hinübergegangen, in der bösen Welt kurze Zeit dieses Sutra liest, das ist wirklich schwierig. Wenn man zum Beispiel in einem Kampa, das brennt, mit Heu auf der Schulter geht, ohne zu brennen, das ist noch nicht so schwierig. Aber nachdem ich erloschen und hinübergegangen, dieses Sutra zu handeln und nur für einen Menschen zu predigen, das ist wirklich schwierig. Wenn einer die 84.000 Gesetzeskörper und die 12-teiligen Sutren für die Menschen verbreiten predigt und alle veranlasst, sie zu hören und die 6 geistigen Durchdringungen zu erlangen, wenn einer das kann, das ist noch nicht so schwierig. Aber nachdem ich erloschen bin, dieses Sutra zu hören und zu empfangen und nach diesem Pfad der Wahrheit zu fragen, das ist wirklich schwierig. Wenn Menschen das Gesetz predigen, veranlassen, dass die Lebewesen tausenden Milliarden Gottis unermesslich unzählbar wie der Sand am Ganges, die Harashat, die Ahatschaft erlangen und sämtlich 6 geistigen Durchdringungen, obwohl dieser Segen groß ist, das ist noch nicht so schwierig. Aber wenn einer, nachdem ich erloschen bin, dieses Sutra darreichen und handeln kann, das ist wirklich schwierig. Ich habe auf dem Buddha-Weg in zahllosen Ländern von Anfang bis heute weiterhin alle Sutren gepredigt und unter diesen, in diesem Sutra das erste. Wer es handeln kann, ist mit dem Buddha-Leib vereint. Ihr guten Söhne alle, wer kann, nachdem ich erloschen bin, dieses Sutra empfangen und handeln, lesen und rezitieren, der soll jetzt vor dem Buddha selbst die Schwurworte sprechen. Dieses Sutra ist schwierig zu handeln und wer es nur für kurze Zeit hält, über den freue ich mich und auch alle Buddhas freuen sich über einen solchen Menschen, seufzen alle Buddhas vor Freude. Dieser ist ein tapferer, ist ein fruchtbarer, vorangeschrittener. Dieser hält die Gebote. Er übte asketische Praktiken. Schließlich erlang er schnell den obersten Buddha-Weg. Wer in Zukunft dieses Sutra lesen und handeln kann, der ist wahrhaft ein Sohn Buddhas. Er wohnt im reinen, guten Land. Alle, die, nachdem der Buddha erloschen und hinübergegangen ist, des Sutras Bedeutung verstehen können, die Devas und Menschen sind die Augen der Welt, die in der furchterfüllten Welt auch nur ganz kurz predigen können, die müssen alle insgesamt von Devas und Menschen verehrt werden.
we can massage our face. Thank you, Sister Somnim, very much for reading a very long chapter. Dear respected Thầy, dear respected brother and sister, I hope that you enjoy the chapter 11 of the Lotus Sutra, the appearance of the jewel stupa. It's wonderful chapter. Yesterday, I already shared that after the Buddha passed away, there is this vacuum. There is a vacuum. Vacuum đánh bằng sao ạ? I don't remember the spelling. The vacuum there's a vacuum for the Buddha student, for his disciple, that who's the Buddha? Who's the Buddha? If the Buddha passed away, does it mean that the only thing left is his Dharma with all of these teaching? And we cannot touch the Buddha in any way. This is a puzzle, and it is a thing for the disciple of the Buddha to contemplate. And yesterday we talked about the sutra in the middle length discourse of the Buddha, Majjhima Nikaya, number 123, about the wonder and the marvelous quality of the Buddha. And we said that the Buddha make
the declaration under the Bodhi tree that this is my last life, this is my last rebirth. After he had reached the full enlightenment. Yeah. And in the sutra on the marvelous quality of the Buddha is an infant, a newly born child. He already make this statement, this proclamation, this is my last birth, when he was born from his mother womb. And he proclaimed that I am the supreme one in this world. And the Buddha, when he was born in the Tusita heaven, throughout all of his time in the Tusita heaven, and then he came to the human being, he continued to maintain his full awareness, full mindfulness, and clear comprehension. That means this quality of full mindfulness and clear comprehension never leave him. These are the concept that is quite new. Obviously, as an ordinary human being, we see with our eyes that the Buddha was born as a human, and then he grew up, then he searched for enlightenment, and then he teach, and then he passed away. That is a very normal way of seeing things. But now to say that the Buddha already reached enlightenment, or he has this full mindfulness and clear comprehension, and he was able to make this proclamation when he's a little child. There's something changed in the perception. And this change in the perception is a crucial step for the Mahayana Buddhism. We might say that the teaching of the early period, the previous period, was more or less is real. Real, but with the Mahayana Buddhism, somehow it has some quality of being transcendental. That means it go beyond this real. A little bit. And to have this shift
to have this shift is really a struggle. It's really a struggle. And the Lotus Sutra, with this chapter that we just read, with the appearance of the jewel stupa, is a confirmation for this shift. It's a confirmation for this shift. In the Lotus Sutra, what does the Lotus Sutra teach? The Lotus Sutra is like the culmination, the apex, the highest, the culmination of this process. Culmination. Cái điểm cao nhất á, culmination. The combination of this process. So, like the peak of mountain, this is a culmination point. It's culminate. It come to the highest point of this concept. It took several hundred years, perhaps more than 500 years, 600 years, after the Buddha passed away, for this thought to be fully blossom, and it's blossom in the lotus flower. What does the lotus flower teach? What is the main teaching of the lotus flower? In Vietnamese, we learn since even with a lay person. I learned this when I was a lay person. A very brief Sino-Vietnamese phrase. This is the essence of the Lotus Sutra. I write it in Vietnamese and I explain. Khai thị chúng sanh, ngộ nhập tri kiến Phật. This is the phrase that I learned when I was a lay person 40 years ago or so. The essence of the Lotus Sutra. Khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Khai is that mean open up. Like the flower is blossoming is khai. Or you open up a container, that is khai. So you open up. And thị is you sow so that people can see. So you open up and you saw living being. Chúng sanh is a living being. And ngộ means understanding. And nhập is entering into the knowledge and the seeing or the insight, the wisdom of the Buddha. And yesterday I said, what is the essence of the Buddha? What is the essence of a Buddha? The essence of a Buddha is that the fact that he is enlightened.
And with this shift that we just talked about, the teaching from the Mahayana, this new trend of thought is that this understanding and insight the Buddha, all living beings can attain it. And that is something that already there within them. It's not something outside. It is already there within the living being, the sentient being. All of the sentient beings have this Buddha nature. There is this enlightenment, the potential for enlightenment within them. And that is the claim of the Lotus Sutra. And that is the Dharma that the Lotus Sutra want to offer. And throughout the Lotus Sutra, there are different chapters, there are different metaphors, there are different stories that illustrate this point. Yesterday, we have heard the practice of a Bodhisattva called non-disparaging Bodhisattva. Non-disparaging. That means the Bodhisattva who always respect everyone. He doesn't dare to look down on anyone. Because he knows that they have the Buddha nature within. So his practice is to remind everyone of this fact. To remind everyone of the fact that they have this Buddha nature. Whoever he met, he will draw his hand and he bowed to that person. And he said that, dear friends, I respect you fully. I do not dare to look down on you. I do not dare to disrespect you. Because you have this potential to be enlightened. You have this capacity to be a Buddha. And somebody said, yeah. They hear him, but they don't pay attention much to that fact. Because they don't believe it, but they don't do anything to him. They think that he's crazy. But there are some people who think that he's making fun of them. The Bodhisattva is making fun of them. They said, what are you saying? Me, with all of my anger, with all of my hatred, with all of my difficulty, you said that I am a Buddha to be. Don't tease me like that. Don't tease me. Don't make fun of me. Don't play with me like that. So they throw him stone. They throw him
things. But then even though he received a stone, he received torture, very bad treatment, he continued to say that, no, what I said is really true. Perhaps you have not known yet, but you have this capacity, you have this Buddha nature within you. And that is the message of the Lotus Sutra. Try to tell everyone to open up and to show all living beings that they have this Buddha nature. And our practice is to live up to our Buddha nature. Very simple. The practice is very simple. We just need to live with our nature, with what we have. And this Bodhisattva ideal, this teaching, when it comes to China, it makes a very interesting turn. In the Indian tradition, Buddha nature is still something very abstract. But then when it comes to China, as I shared about 2 weeks ago, in the course of Zen meditation, there is this interesting twist. This interesting twist is that this Buddha nature is the human nature. This human nature is our Buddha nature. This human conscience our human mind with its capacity to be conscientious. That means we have the capacity to differentiating and have the capacity to instinctively to go onto the good side. We know that. We know what is good that needs to be done. Deep within us, we know that. Instinctively, deep within us, there's this voice, and this voice can tell her what should be done and what should not be done. But usually, we don't listen to this deep voice within us. We are afraid, we are fearful of the other response from other people. So we don't live truthfully to what we feel within. Instinctively, we know what is good to do, but we don't live up to that. There are research. Sister Samgim told me she read an article, and she said that in this article, they said that every day people lie about 200 times. Yeah, đúng sư không? Yeah, every day, 200 lie. Every day.
For example, when someone asks, "How are you today?" Sometimes we don't feel very well, but we say, "Yeah, good." We cannot say, "Okay, I don't feel so good, but still good." It's or we avoid to say something straightforward because we are afraid that it will hurt the other people. And so Confucius said that we have this conscience, but it's so difficult to be human. Difficult to be a human because we have our social contact. So even though we know very well what needs to be done, but there's this pressure, social pressure. There is environmental pressure. And we cannot live truthfully to who we are. So for Zen, mainly the Zen teaching is that we should come back and live truly who we are. According to our human nature. And this human nature in the Zen tradition is considered as our Buddha nature. They are equivalent. But the Indian tradition, they are still at this abstract level. So, mình quên bật máy nè. So the Lotus Sutra, chapter 11, the appearance of the jewel stupa. This chapter is trying to portray a practice. And what is that practice? There is, as you see in the chapter 11, there is this many jewel Buddha. Many jewel Buddha. He's an ancient Buddha, the Buddha of the past. Hundred of thousand years ago, he had attained enlightenment, and he had entered into great nirvana. And then he made the vow that whenever people teach the Lotus Sutra, that is that this concept that there is this Buddha nature in all living beings. That is the teaching of the Lotus Sutra. When there's someone who talk about it, then he will appear to support and to confirm that this teaching is true. Because some people might think that it's not real. Just like someone talk to the non-disparaging bodhisattva that I have this Buddha nature. It cannot be so. They don't trust that. So this ancient Buddha, this ancient Buddha
will appear and confirm the fact that it is true. It's a true teaching. It's real. And this chapter is so beautiful that I have discussed and shared about it many times. It's so beautiful because there's two levels of understanding. There's two levels of understanding. It's okay now? Can it? Có chừng cái microphone. Sister Song Kim machine has some problem. We wait for her. Cái gì sao? I go down and help. So dear brother and sister, can you hear me? Can you hear? Okay. Sister Song Kim machine has some problem. Sẽ mở lại cái màn hình lớn cho xin để cho nó xin. Pin nó xem. Pin xanh nó xem. Pin. Okay, so in the Lotus Sutra, in this chapter, the image was is very vividly present. There's a two level of understanding. There's two level of perceiving the reality. There is the level that at the level of, we can call it the real. The level of the real is that we can see there is this right now there is this cup. There's this cup, and this cup is different from this handstuck. Different from this pan. Everything is separated, and we can touch it, we can feel it with our senses. It seems like it's very real. That we can, with real in the sense that we can
experience with our sense. Experiences with our sense. With our sense. Our senses. That is our eyes, our ears, our nose, our tongue, and our body. We can feel that. But the teaching from the Mahayana, the teaching invite us to go to another dimension. Another dimension. In the Burmese tradition, we used to call this real dimension the historical dimension. The historical dimension. And the other dimension, we call it ultimate dimension. Ultimate dimension. These are the tentative description. It's a tentative description. It's tentative. That means it gives a guidance. But this level of experience, that up here is something that we are convinced of. We are convinced of. Even though we do not experience it with our senses, but there's something very deep within us. We are convinced that the Buddha never disappears. At the level of the real, the Buddha is not there. He already entered Nirvana. That is something is quite certain. But deep within us, instinctively, we feel that it is not so. The Buddha is all the way there. The Buddha is all the way there. Even though we cannot describe it, even though we cannot explain it by word, by language, with our means of communication, but deep within us, we felt that the Buddha is still around. Very interesting. As a human, we have that capacity. For example, when you have someone who love very deeply, let's say that's your mother, your father, or your best friends, your close friends, or your dog, or your cat, something that you love very deeply. And then that person or that animal pass away. You cannot touch him or her anymore at the sense level. But somehow you felt very deeply that your beloved one is still there. You have this deep connection to him or to her. That's how we as humans experience things. And that is this level. This is the higher level, upper level. To say this ultimate dimension is one way to say it.
It's only like one way to express it, but it's not really something that we try to say. It is some experience, some human experience that we are convinced of such things. We are convinced that there is this deep things within. And regarding the teaching, regarding the Dharma, we felt that there's this deep Dharma within us. That deep Dharma, you can call it the Buddha nature. You might call it the most noble things, the most noble thing of human life. You might say it's something, but you felt that it's there. And that is the deepest Dharma. And here it's represented by the many jewel Buddha. And the invitation from the Mahayana Buddhism is that we should learn to recognize this. Learn to recognize this and act or base our life on this deepest sense of life within us. Deepest sense of living within us. Base our life on this. That is the message of the Mahayana, or is the message of the Bodhisattva path. What is the meaning of our life anyway at the end? In the previous generation of the Buddha student, they have this ideal of arahantship. Arahantship. The arahantship. That we go onto the path, we learn to transform all of our suffering. We cut off our greed, we cut off our anger, we cut off our confusion, so that we are not affected by all of these affliction. And we have the knowledge that we have been liberated. That I have been free from all of these negative factors. And then you enjoy nirvana. That could be one way of living our life. But this way of life, perhaps, after some time, it causes a lot of stagnancy. Stagnancy. It causes a lot of static kind of way of living. Things become very dull. Things become very
very stuck, like the water flow into a pond, and then just the waters just remain there without flowing anywhere. So it is a kind of, of, of the water that is like that is stuck and does not flow anymore. So that is to reach for harahatship and to reach for nirvana. Perhaps that is one way of living. But like I said, as human, we have different choice. And different people have different character and different wish, have different perspective about life. So there's this group of people who feel that perhaps this way of life does not give them the most fulfilling, most fulfilled feeling, most satisfactory feeling. They do not feel fulfilled. But for some people who follow the arahasip, they think that's enough. And here in EIAB, our institute, we also confront with this problem of arahatship and bodhisattva yana. Bodhisattva vehicle or yana or bodhisattva way and the harahatship way. In the institute, you might characterize me as harahatship. And Sister Songim is on the bodhisattva path. She is very active. She always want to help these people, that people. She stay up very late at night, answering all kind of email, resolving a lot of administrative work for the institute, financial work. Before the Dharma talk today, she went to Aldi to buy gift for the brother and sister in Plum Village. Because some of our brother and sister some of the sisters go back to Plum Village today. If I do whatever she does, I will not have enough energy. I don't have enough energy. That is my nature. So I prefer the way of the harahat. And she has a lot of energy, so she prefer the path of the bodhisattva. And there is nothing wrong with being a harahat. And there's nothing wrong of being a bodhisattva. Both are the way to make our life fulfill, make our life to be happy, blossom as a human being. This chapter on the medieval Buddha
the appearance of many jewel Buddha stupa, the appearance of the jewel stupa is very interesting, and it's always give me a good impression. When I was in graduate school, I didn't have much time during the day to read the Lotus Sutra. So many times I read the sutra late at night, like after midnight also, when I have some little time. And there was, I had an experience that it was, I don't know whether it's real or it is transcendental, I don't know. But that day I read the Lotus Sutra, and the whole room was filled with the fragrance of the sandalwood. It's very interesting. It was very interesting. I read the Lotus Sutra, then suddenly I smell. There is the fragrance of the sandalwood incense in the room. But this fragrance is very, very soft, very light, very pleasant. It's not like the kind of incense that we we used to smell. And I feel extremely happy. So whenever there's a chance, I will bring up the Lotus Sutra and I share. And when I first came here to Germany, I think it was in 2010 or 2009. I think it was in 2009. We had a course on, we call it present moment, eternal moment. And that is I gave the teaching on the present moment, and I look into the Buddhist tradition, into the Jewish tradition, Judaism, and then Christianity tradition. And the day after, I will share about this chapter, the appearance of the jewel stupa. So tomorrow I will do that, and today it was very interesting. Sister Samgim gave me a phone call. And she said that there are some Christian father participant in the retreat. They would like to receive the 5 mindfulness training. Do I agree to do that? And I said, yeah. And because he called, so I walked to the window to answer her phone call. And when I look up onto the sky, I see a cross making by the 2 bishop cloud, like that. Very beautiful. Because during the course,
I plan the next day I talk about Jesus Christ. And I would like to portray Jesus Christ as a bodhisattva with great compassion in his heart. And he has the courage to step out and to help the world during the most difficult time. And that is what it means to be a bodhisattva. The bodhisattva is someone who lives truly to their goodness, to the good instinct within them. This good instinct within them to live a life in which that they can help themselves and they can help other people with compassion. And that's what I felt about Jesus Christ. He has this courage. He has this. He was able to listen to his deep instinct within him, the human instinct, the compassionate instinct within him, and he acted based on that. But I was not sure because I don't want to label Jesus Christ with my own way of thinking, with my own preconceived idea. My concept. So I was more or less like praying. I do the praying to Jesus Christ. I said, please help me. Whether I portray you correctly. And then I went back to my room and I read the Bible. And I was reading Matthew on the chapter that on the section that Jesus Christ was baptized in the Jordan River. Baptized. Baptized. Chỉ có nói tiếng Anh cũng được, không sao. Yeah. And then I was having my Bible on my desk. I read, and the telephone ring. I step from here to the window. I look at the window, and here's the cross on the sky. And very interesting, my own perception. The cross is there, myself here, and the Bible is right behind me in one single line. Very beautiful experience. And I have the feeling that the many jewel Buddha in the form of the cross, in the form of a cross on the sky up here, and confirm to me. So the many jewel Buddha or Jesus Christ or Bodhisattva or Buddha, all these living beings manifest in the form of this symbolic cross and confirm to me that it's true. Just like the chapter that we just read, the whole verbiage
of the appearance of this jewel stupa is to confirm that deep within us there is this most noble Dharma, Buddha nature. You can call it in any name. And that is in the Zen tradition, they call it the human instinct. The human instinct. The human mind, the instinct of the human mind. And if we act based on that, then we are confirmed. We are confirmed. And the path of the Bodhisattva, is learn to go back and to touch this deep best instinct within us. And this deepest instinct, that is technical word is called bodhisattva. The bodhisattva. Bodhisattva. This bodhisattva, that is the word for this deep Dharma within us. The bodhisattva. The bodhisattva. That is the mind. That is the mind that has the perfect understanding. It has the perfect understanding in every circumstances. If we can trust our instinct, then we have this perfect understanding about ourselves and the world. And that is the highest knowledge, and that is the highest wisdom. And that is the wisdom of the Buddha. We call it the perfect understanding. We have that capacity. We can have the capacity to allow our perfect understanding to manifest in every moment of our life. And one of the practice of the Bodhisattva is the practice to allow this Bodhisattva to manifest in every action of our life. And this Bodhisattva also symbolically is also the many jewel Buddha, the ancient Buddha within us. That is the ancient Buddha within us. He know how to act. He know what to do in a particular situation. And this ancient Buddha is always there within us. The many treasure, the many jewel Buddha is there, deep within us. And our practice is to help him to manifest every day. The chapter is very elaborately described, very beautiful. And I would like to Sister Sangwim to read it to you so that you have this feeling. This feeling. If you read this chapter slowly and you allow yourself to be immersed into this spirit, allow yourself to immerse into the description of the text, you might touch the Buddha within you. It will be a very beautiful experience.
And once you touch this Buddha, you have a deep conviction that he's there. You have a deep conviction that he's there. He's there. Not as language, but as a reality. And that is the foundation for the Bodhisattva path. The teaching on the Bodhisattva, and symbolically or metaphorically, it is represented as many jewel Buddha. This teaching on the Bodhisattva is very rich. In the Buddhist tradition, the Mahayana tradition. And there are many Buddhist treatises, commentary, discussing about the Bodhisattva. I read for you one or two sentences to end this part, and then we continue tomorrow. It is said in Sutta Tasamukha Kayobadesa that just as a sentient being cherishes the life force and depends on it for his existence, so does a Bodhisattva cherish and depend on Bodhisattva. That means Bodhisattva is the essence, the living force of a Bodhisattva. The many jewel Buddha is our living force. The many jewel Buddha within us is the living force, the one that helps us to live the spiritual life. The moment we can touch that many jewel Buddha within us, or the Bodhisattva, it's different name, then we can live the life of a Bodhisattva. Another text said that, "Oh Sariputta," Sariputta is one of the eldest disciple of the Buddha. If a Bodhisattva is endowed with one factor, that means he is a blessed. He is blessed with one factor. He would possess all the good character, infinite quality of a Buddha. What is that one factor? It is the Bodhisattva. The excellent altruistic inclination. And that is, there are many texts talking about the Bodhisattva. They all point to this deepest thing within us. The deepest thing within us. Our deep instinct within us to live purely, to live compassionately, to live not only for ourselves but for the other. Another phrase that I learned when I was a lay person. Sister Samgim from time to time asked me, how do I know so many Sino-Vietnamese? Because I read these Buddhist texts a lot. This is the Bodhisattva in Vietnamese. Very simple.
I vow to reach the Buddhahood in order to help all living beings